before the heaven and the earth came to existence, what was I? That my friends and practitioners practice meditation. We asking the question clearly, diligently. From asking the question, automatically raising down, maintain down to add the question, and that will lead the practitioner to the before thought, lead the practitioner to the fundamental of the system, of the consciousness, of the basis of the consciousness. When the fat time of a second or 1/60 of 1 second awakening or attained enlightenment, not from the practice, not from the understanding, just from the practice. We always raising the painful of super burden that in Chitra the Buddha always remind that the Bodhisattva always scare up the cost, but the same being always scare up the effect. When scare up the cost, they never do the bad cause, they do the bad thing. And they scare up the cause, mean that they know that, understand that the effect, that's the unreal, that's the illusion. So they always practice. Don't like chase to the name frame or chase to the something to gain, something to see, or something to fear. Don't chase to do things like that. Mean that sweep out all attachment. Now we are licensed being. Now we are living life. The bad thing for the practitioner that we know that we are sickness. We know that we are always in the how the fire how or the how fighting, always fighting. So we know that we impressed in that. That's the emotion, motivation. That's the motivation for the practitioner to practice, always practice. Like motivation, because we always live in the anxiety. We always live in the suffer. Why? Living in the circle birth and that birth all sickness and dying. Always we recognize that, we know that. So that's the motivation for the practitioner to practice. Always thinking about that, to improve our practice, improve our belief in our own mind. Just practice. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể quý bạn đồng tham. Tham thiền thực sự chú trọng cái nghi tịnh, tức là chú trọng chỗ công phu. Chỉ có công phu mới giúp chúng ta thoát khỏi cái vô bi, khổ não, thoát khỏi cái sinh tử, thoát khỏi cái sai lầm. Dear Dharma friends and all practitioners, doing a practice of meditations is a way to free us from all the thinkings, all the attachments, and all the ignorance from our mind. The challenge is not from outside, but it's from our mind. When we practice and asking questions, we will be able to see our mistake, and we will go back to our practice
mà Đức Phật on the nói right path. cái thấy nghe hiểu biết này đều là cái bệnh đã thành tựu Bồ Thị. Tại vì chấp ngã, tại vì đưa cái ta So, lên đầu, as the Buddha đưa said, cái ngã chấp mình lên phía trước ấy. Cho nên đụng với the tất cả thứ problem ngã, that rồi all cái nào mạnh á, thì nó lại vươn lên và sentient càng khổ hơn. beings had Chấp nhận is the mạnh hơn, attachment cố to hơn. their own Còn mind, cái nào đụng their own ngã thì thinking, phiền não, khổ đau. their ego. Mà trong cuộc đời chúng ta ai cũng vậy, So, luôn luôn sống trong cái lo this sợ phập phồng, is trong cái sự why cầu, trong cái sợ đắc, they trong cái always luôn luôn suffering sợ from hãi, all of luôn sợ the mất, fear sợ mất, cứ of trụ trong losing sợ. something Chính vì or vậy mà chúng ta điên đảo, chúng ta phiền não, đau khổ. the Đối với lại suffering lời của Đức Phật nói trong kinh điển nói of là Bồ Tát thì sợ nhân, achieving chúng sanh thì something sợ and quả. afraid to lose Do it. khi mà hàng trí thức, Bồ Tát cũng là hàng trí thức, cũng là hàng hiểu đạo biết tu á, thì cái Even đó là cái nhân của xấu. Mặc dù hiện tại mình thấy là mình hưởng thụ, nhưng mà cái nhân của the nó là Buddha khổ đau, said that nhân của nó là sencond. Cho nên the phải dẹp từ cái nhân, Bodhisattva, chặn được cái sự sanh khởi từ trong cái triều they lực của người knew khác, chứ không có cho nó phát triển. about Đó là the cái cause of cái all these tu tập suffering. của hàng. So Đây that's là why Đức Phật they Bồ Đề là doing the tu Bồ Tát practice đạo, đó là in tu để order hằng to giải stop thoát. all these Cho nên causes nói Bồ Tát from thì sợ nhân, nhưng mà happening. chúng sanh á, thì không có biết, That's cho why nên chúng sanh thì sợ quả. Thế là cái tha hồ làm people ác, said tha that hồ hưởng thụ, tha hồ Bodhisattva, they cái nhục scared dục of the và cái ý thức cause. ngã chấp của mình. Mà đến cuối cùng á, khi mà cái However, đó nó đến á, thì ta normal buồn vô cùng. people Ví sometimes dụ như ta they thỏa mãn xì ke ma túy, always thỏa mãn attach những cái to dục vọng của whatever that cá they nhân. want. Mà khi mà So nó that's bị why thỏa cái cơn mê, they cái đầu afraid nó sinh ra đủ thứ bệnh. of the Giống như xì ke ma túy thì đến effect. chỗ tan gia bại sản, đến chỗ gia đình hủy Just hoại, like people đến who chỗ cái thân are bại danh addicted liệt, tất to cả đều suy sụp. drugs, Nhưng mà chỉ cái hưởng thụ á, cái khoái lạc á, they knew cái that đê mê của nó chỉ trong một cái phút, một cái sát na nào đó the thôi. addiction is Mà cái that tai for hại nó them, vô cùng lớn. but Đó là do cái vô minh, do cái si they mê, do cái ngã chấp still go mà in thành. that Thì direction. đó nói là cái đường xấu. Còn nói về cái đường á, giống như trong cái sự nghiệp, trong cái gia đình, trong cái xã hội chúng ta, thì cũng vì cái ngã chấp chúng ta, vì hơn thua, vì So cái in danh this thôi, world, vì cái lợi nhỏ thôi, mà sometimes đánh mất cái it's just lớn lao because vô cùng. a Vì cái little lợi bit of the nhỏ fame mà gia đình that vậy people searching cứ xào for, xáo, cứ gây gỗ, rồi từ cái xào and xáo gây gỗ we dẫn dụ create gặp a những lot cái of turmoil chất in độc, our các nguyên family. tố ở trong cơ thể, những giận đó thành những cái độc tố, And nó nuốt, nó tiêu, nó tan trong cái cơ thể, thành ra những cái bệnh đó, mình cũng không có lường tới được. all because of Không có lường all trước được. these Đó là do suffering, all these cái ngã. thinkings, all these Còn hàng Bồ Tát đã tu tập á, thì người ta biết, hay là hàng trí thức, người ta có cái sự tu tập, người ta biết, emotions người ta hạn chế cái that ngã chấp, người ta hạn cause chế được cái sự cái thú vui, cái sai the lầm, biết cái đó là con đường xấu, biết là con đường nguy hiểm, deposits cho of nên không có all để these dấn thân vào, không có để bad nhập mạng vào, chemicals mà luôn luôn á, sống một cách rất là tích cực, in our chân thành, body and rất là create có cái đạo đức. the Nói illnesses đơn in giản our là biết bodies. tu tập chính là phá cái ngã. Biết tu tập tức là dẹp đi những So cái hưởng when thụ, we những cái know đam how mê to mà practice, đồi trụy, những cái mà hư hỏng, và we cuối cùng cái sự tu tập chúng ta sẽ đưa chúng ta đến một cái cảnh trời cao will đẹp, be đó able là tự to do tự detach tại. Cái ourselves cảnh trời cao đẹp from như vậy all là these làm chủ thinkings được chính mình, cũng gọi là and giải thoát we cái khổ be của sinh in tử. charge Cho nên of đối với our lại own life, học Phật, old nếu mà thinking, ý thức được, nếu mà biết được old emotion. có cái khổ sinh tử, So niệm được as cái a Buddhist khổ của chúng sanh khổ, niệm who được are cái thân practicing, khổ, thế giới vô thường, we niệm realize được that cái tâm this mình world is full là of vô thường, suffering, thì chúng ta misery, luôn luôn giữ gìn được cái công phu, trong cái công phu tu tập. Đó là cái mà and tôi muốn chia sẻ we ở sắp tới cho tất cả always khán encourage giả trên mạng ourselves kênh. to go back Thì to hiện the tại bây giờ vị nào practice, có những cái thắc mắc gì đối với practice pháp môn diligently, hay sự tu tập thì có continuously. thể đề ra. Nam So mô if you A Di have Đà any Ni Phật. questions, now is a good time for you to ask questions or share your experience. Mày Kim Yến. Kim Yến.
Go ahead and speak up. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng theo đường đại chúng. Con xin thầy khai thị cái lời của mà chư tổ cũng hay nói là Then you please đầu give us some thì words con xin thầy khai thị cái chỗ này cho chúng con hiểu. that the patriarchs Đầu said thường an about tri kiến là cái sự hiểu biết, cái là cái đầu não. creation of the Thì second cái head. đầu cũng là cái lời Phật nói, cái lời khác, cái ý cũng là một á. Đức Phật nói sao? Tri kiến lập So tri, creation's another head tri kiến vô kiến từ is the knowledge that you are building up. cái ngã và cái ngã sở. As the Buddha said that cho ta là phải, cho ta là trên hết. knowing and Cái understanding ta và sở hữu của ta. is Ta đó, the roots of all ignorance. Cho đến ý kiến And that is your ego. That is your knowledge. And these are the ego that you created. And that's the second head that you had. So because you always attach to what you think, and you always think that you're right, and that is an ego that you had. And you thought that you are has the property of all these thinking and knowledge. So when anything that go, anybody that going against your opinions, you become angry or sad. So because you always attach to whatever that knowledge that you had, and knowing that you always right, that is why you had the second head on your shoulder. So when you follow the creation of your own mind, which is the knowledge or the understanding, you run after them, which means you have to try to protect your own opinions, your rightness, always. You always to protect your ego. So that's why you create your own second head. So when you're doing the practice, you will detach yourself from all the thinkings, all these opinions created by your own mind, which means you're taking away that second head. So you're using the Buddha nature, which is your own doctor, to cut off that second head. Just like the patriarch said that, don't let the second head appear on your shoulder. So that is all the ignorance or the knowledge or the understanding that you try to build on your own shoulder. You had already your Buddha nature, your own head already, but now you tried to build another head beside that head. That is the second head that you had. So in a families, when you have one person in charge already, and now you have another,
mà cứ người đi hướng này người đi hướng kia, tức là chồng hai cái going đầu, against nhiều đứa thì nhiều cái đầu whatever hơn. Từ đó mà nhiều cái đầu that the first one nếu mà đồng lòng had. So you're going to have a turmoil một con đường, in a một ý chí, family. một hành động, giống như là một It's tâm just one head already, chúng ta không and có now you have another head nữa. that always Không có going làm đầu, against the không first có one, chồng thêm đầu. and you Cho won't nên be đầu thuốc able ăn đầu cũng to nói keep là your family mình có cái sở hữu, mình có in cái khu trú ở nơi cái in suy a nghĩ, normal hiểu biết, hành way. động, lời nói của mình đó, thì mình sẽ bị kẹt ở trên cái khu trú đó, nhưng mình tự hạn chế So lại, chứ mình không có if mở cái tâm mình ra. you Nên nói cái người mà có cái đầu already mở have a thì fixed không có bị kẹt nhiều cái đầu là vậy. Thì sự knowledge, tham thiền chúng ta để nó là or trở như tình, để trở when về you lại cái tình bạn, attach yourself mình sẽ thấy thích hợp to tùy theo these cái knowledge already, duyên you thời, will địa lợi nhân hòa, tùy theo cái nhu cầu, giống như là always protect your own số đông opinions, bầu cử vậy đó. Đúng, nó hợp tự nhiên mình ứng dụng, mình thực hành, chứ không phải vì cái ý and thức riêng của mình. you Nói cái đó là cái will thù thắng, đó là get yourself xài tốt into nhất, trouble. nó xài tốt nhất đối với mình, nhưng mà đối với người hoàn toàn nó chưa có thích hợp. Nếu mà chưa thích hợp, mình gượng ép mình để vô á, thì nó sẽ hư, đổ vỡ. Cho nên phải tùy theo cái số đông, tùy theo So cái thích ứng của tất cả, nó cho when ra you cái thích practice ứng 1, 2. in Và biết điều khiển từ temples cái or nhỏ lên đến cái lớn, with và biết hướng dẫn your Dharma mình á, theo giải friends, thích và you always trên cái have suy nghĩ, a lời rules nói, hành or a động, precept for you số to đông với follow. nhau, thực hiện So với you nhau, don't kinh nghiệm sống với put nhau, in your thì own tất cả những ý opinions. hay, lời hay, ý đẹp, tất cả những cái sự phát So minh you tốt, can giúp cho trong gia đình, giúp cho trong xã make hội, giúp other cho trong cộng people đồng quốc gia, feel hay là thế giới, uncomfortable. nó đều được thích hợp hết, gọi là thích nghi hết. So Trên cái sự tu tập của chúng ta là trở về với lại cái the practice tự tánh của mình đó. Và trên of cái tự tánh đó, Patriarch ứng is dụng going hay back bỏ, tự nhiên to mình your sử dụng đó, own Buddha nó làm nature. cho cái cuộc đời nó càng ngày When you're tốt going lên, back to your làm cho tất own Buddha cả được nature, ảnh hưởng, all the quy về applications chính đạo. from the Buddha nature will Nói help nghe you to go on the right path. Dạ, Is cảm that ơn con. understandable? Xin cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, cho con xin Yes, giảng pháp thank you. cho một người bạn cũng I'd like to ask a question for my friends, a new practitioner pháp môn tham tổ sư thiền, with thì xin thầy có this thể xác tấn thêm. Patriarch Vậy Zen. là thưa thầy, làm tại sao mà trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á, ở bên ngoài á, thì mình làm việc Why với lại gia đình, công việc, in the daily living, tất cả đều mình when we're không làm chủ được. facing with everything outside, Thì mình vui, mà người ta muốn mình buồn we thì mình cannot buồn. be in Người charge ta of làm our cho mình own. sân hận thì mình sân hận. Ở trong tâm mình á, thì bản thân mình When people không đau khổ cũng không want được. us happy, they gave us Muốn some là words một of cách compliments. relax, có nghĩa là When we, thư giãn when they nhất có want thể, us nhưng mình cũng không thực hiện được. to Mình theo ý be của mình angry, mình cũng không they làm can được. give us some Trong khi insults, á, làm tự and tánh luôn khắp không gian thời gian. we Sư cannot phụ nói là be in charge tự tánh of our own không emotions. sanh không diệt. Thì con xin thầy khai thị cái chỗ này cho chúng con. And you, Cũng giống như bạn đồng the thanh có thể là master said rõ that hơn về our Buddha nature chất của. has no dualistic. Thì qua đây con cũng xin Our thầy Buddha cho nature is always in charge khai of thị cho chúng con everything. cái pháp môn tham tổ sư thiền. Dạ con xin cảm ơn thầy. So could you please give us some words of encouragement in this? Giống như là mình nói là cảnh duyên, đó là danh tướng, tất cả Everything mà happening surrounding us, khổ đau, tại vì they đâu? just Tại vì có cái the ta, image, tại có cái ta, giống như đó tôi đau đầu, tại tôi they không cái are đầu, tôi mới đau just đầu, nó không có cái đầu nó gì đâu, tại cái đầu là của tôi, cho nên tôi mới đau đầu, tôi mới bệnh. Cái thân của tôi thì cái thân nó có sanh tử, tôi phải khổ, illusion sanh tử, created by cũng là your cái own tôi. mind. Nếu mà quăng It's bỏ cái just tôi like thì when cái you have khổ a nó đến headache, với mình. because you Quăng have a bỏ cái headache, tôi, cái ta rồi đó, because you thì have tất the cả head, that's nó why you have a hòa nhập headache. vào cái tự tánh, You already hòa nhập vào cái Phật tánh bao la. had your head as of your property. That's why you had the headache. So if you don't have the head,
you won't have a headache. So that is an example of an ego that you have in your body. The attachment to your own self that's causing the problem. In the Heart Sutra, it said that when your 5 components of this body is not real, when you realize that the 5 components of your body is not real, then you can realize that the ways to solve all the suffering in this world. Everybody had their own Buddha nature, but it's just because of the ignorance that they had, they create this mistake in realizing and attaching to their own thinking. So when we do the practicing, we will detach ourselves from all the thinking created by our own mind. And when we can stay away from all these thinking in our mind, then you can realize your own Buddha nature is always there with you. And there's no problem in your Buddha nature. Just like a person who spinning around and they saw everything surrounding them is spinning, and they had the wrong feeling that everything surrounding them is spinning. They didn't realize that because of their body is spinning, causing the wrong feelings of everything surrounding them is spinning. So the body spinning is an example of birth, and everything spinning around them when they stop, which means the nirvana. Nirvana. So the house is not spinning at all. It's just because you're spinning your own body. That's why you feel like everything spinning, the house spinning. And you say that there's a birth and death going on. The house spinning is birth and the house stop is death. The house never spinning or stop spinning. It's just because your body is spinning that you have the feeling. It's also the same as when people looking at a picture, they can see the depth or the different layers of the pictures. But when you go and touch the picture, there's no depth in the picture at all. It's just a flat surface. So when we do in a practice,
we always have a goal, which is the Buddha nature, for us to go back. We asking the questions and raising doubts. And there are two requirements in doing the practice: believe in your own Buddha nature and start the practice until you reach the roots of all ignorance, and then suddenly you will realize your own Buddha nature. So when you're doing a practice, if you have any problem, you can ask questions, and we will encourage you to go back to your own path, so you can go back to your own practice on the right path, and you will feel comfortable with your practice and continue to practice diligently. Is that understandable? Yes. Thank you. The person who asked me to ask questions, she's still on Zoom right now. So if you can give her some more words directly, so she can believe in the practice more. The purpose of doing the temple-慈恩禅堂 is go back to your own Buddha nature and stay away from all these ignorance, all the birth and death circles. It's a very simple methods to practice. But just because you don't believe in your own Buddha nature, you don't believe in the methods of practicing, that's why you don't want to start a practice. So when you get into this practice, you have to stay away from all those knowledge, all those understanding, by doing the practice right away. You will train yourself to the practice and stay away from all those knowledge. You realize that all these knowledge that you accumulate during your life, when you die, they're gone. You don't have them. You cannot bring them along. So if you're running after the knowledge, you will create your own dharma, you will create your own karma, and that will be the route that you follow, and you will go in the circle of birth and death. Depends on the karma that you created. You can be in a human realm again, or worse, go into the animal realms or the ghost realms, or better is going to the divine realms. But if you practice to go back to your own Buddha nature, when you get enlightenment, you will go out of that circle of birth and death. So when I said that it's easy to practice the temple-慈恩禅堂, how so? So during our daily living,
tới những we đấu have tranh. Mà experience chỉ được một mình hạn chế đó thôi, mình phải đấu tranh, phải hơn thua, phải này nọ. of Rồi đến khi mà về all nhà, these tất cả những problems or cái sức đó nó challenges bị going on ràng in our buộc, life. đá mòn rồi đấy. Thì lúc đó nó cũng không có rõ And ràng minh bạch. sometimes we Đó, bắt đầu cannot control giống như là thành trụ hoại rồi không. Cái sanh trụ gì á, tất cả in các pháp control từ of pháp our own thinking hữu vi or hay là our vô own vi, mind. hữu tình hay là vô tình, tất cả đều And có we cái bổn nguyên sometimes đó hết. Thì đó doing là the cái wrong khổ mà. Cái tướng này là cái tướng vô thường, tướng là tướng sanh diệt. Cho nên giờ chúng ta tham thiền á, nó là đơn giản như thế thing nào? because of all the thinkings Mình ra happening khỏi cái đó in bằng our cách mind. luôn giữ cái nghi tịnh, ra khỏi cái chấp tâm đó, chứ không phải là cái gì. But Tại vì when cái we tướng vô doing the thường mà. Ra practice khỏi of cái chấp tâm, Zen, chấp ta, chấp ngã, asking ra khỏi question cái and phân raising biệt. doubt, Mà họ ra khỏi không phải là không the bị phân biệt, doubt will không có help phân biệt us mà không có khởi cái phân biệt nữa. to get Trong away cái from all the ứng thinking. dụng á, mà không có khởi cái ứng dụng tưởng. And when Đó là không có cái ngã chấp, không có cái phiền não. we Thì cái sự tu tập của chúng ta rất đơn giản là để thời đầu khởi cái nghi can tịnh. stay away from all the Cái tâm chúng ta attachments, luôn luôn cái chạy theo cái vọng tưởng then suy nghĩ. Bây giờ mind will be là vọng tưởng suy in nghĩ stillness, để thời đầu. and we will Cái như một đứa be học trò able nhỏ nó ham học vậy. to Nó ham học do everything in this đến cái mức stillness độ á, of nó our quên mind. bỏ ngủ. And Nó we học đến mà always do không the có good ham đi things, chơi này, không muốn đi chơi. all Chứ the không phải là goodness vì lợi coming là from hay là công việc của mình á, this một cái stillness of your mind. một cái tư tưởng của mình á là mình muốn tốt. Nếu mà tư tưởng ngã chấp á thì mình sẽ khổ rồi đó. Mà cái tư tưởng vì nhân loại, When vì xã hội, vì you đất nước á, thì thinking nó có một cái tư tưởng lớn hơn, nó hy sinh cái bản ngã and của mình, attach hy sinh to your cái own hạnh phúc gia đình thinking, của mình, có khi hy sinh if it's a để good mà thành tựu cái tư tưởng lớn. thinking, Thì đó là then cái sometimes you can do tương good tự. things. Đối với Phật But pháp, when hy it's a sinh bad thinking, cái then bản thân, hy sometimes sinh you cái go and ngã forward the để bad mà thành tựu doing. cái giải thoát, thành tựu cái pháp giải khổ cho tất cả chúng sanh. Cũng như trong bất kỳ And hoàn when cảnh you nào do khác, the practicing, vô lượng you will stay vô lượng away from all đối với thế the gian này, thinking, cái evil, trên cái ngã even này, if it's a good trên cái or gia a đình, bad trên cái quốc thinking. gia này, trên cái lãnh thổ này, You know, nhất it's là đối just với cái người giác ngộ á, a cao cả thì thinking nó cho created cả by your own cho mind. cả vạn loại luôn nữa, cho cả tam giới luôn nữa, chứ không phải là So cho một cái nhỏ when you nhỏ doing the xíu. practice, Thì you sự must thực hành đó, make nói một an cách lớn lao, example hình dung một cách for đơn giản, everybody surrounding you. rất là đơn giản, chỉ là đề thời đầu khởi nghi tình thôi, để quét sạch cái ngã. And Lúc đó chúng ta mới thấy because rõ you're được cái always tánh doing chúng a ta, thấy good rõ được cái things, tánh chúng ta. Đây là when đau you ngộ your là mind uống nước lạnh nóng rõ ràng. is in a stillness. Là cái tư tưởng, So cái ý thức của cái sự phân biệt. you Thì cái sự make an example tu for tập này á, everybody là tham thời đầu, surrounding you nó không có hướng ra ngoài cái ngã chấp, to follow you hiểu biết sai lầm going này, on a mà right trở path. về cái nguồn gốc của ý thức, trở về cái nguồn tâm. Nói đại khái là cái nguồn tâm, mà nguồn tâm này nó ở When we chứ không phải ở chỗ nào. Trở về nguồn can tâm đó, trở về stay cái tâm, away nguồn tâm from là all vũ, these nó vô thinkings, lượng vô biên, bao la vô tận. the practice will lead Khi us đó thì to mới phát the hiện được tánh roots mình, chứ không phải là cái about vô tri vô giác. Sự thực hành nó đơn giản như thế này. all Thời đầu of these nghi tịnh thinkings, bắt đầu rất which đơn is giản, nhưng mà the hành nó roots kinh khủng. of your own Cái mind, thực hành nó như thế nào? Ví dụ and cái that 5 câu thời đầu, will help chọn một câu trong 5 you câu to để reach a tham. Buddha nature soon. Thứ nhất, cái câu So thứ nhất how á, can you do chọn the một thôi, practice? nhưng mà đây đọc 5 câu cho biết á. In the booklet, Chưa có you chọn have hết, 5 đó là cái questions. gì? Đó là một câu So hỏi gì? just choose one, Trước khi cha mẹ chưa sanh, cha mẹ còn chưa just like sanh, mặt mũi xương before ta the ra sao? heaven and earth. Tất cả đều là đưa chúng ta đến một cái chỗ muốn biết mà biết không nổi. Tại cái tánh Come nào to muốn biết ra nổi, assistant. đó là tánh chúng Who ta. am I? Chính cái đó Who sẽ was phát hiện I? tự tánh. Or Câu thứ ba, before sanh từ our đâu parents đến, were diệt đi born, về đâu? who Câu was thứ tư, our, chẳng phải tâm, what chẳng is phải Phật, our original cũng chẳng phải face? Phật là cái gì? Câu thứ năm, muôn pháp về một, một về chỗ nào? Tất cả đều là làm chúng Where ta were phát we khởi cái nghi come tình. from before Cái birth, nghi and chứ không where phải we're không có gonna nghi, go nhưng mà cái after nghi nó birth, kéo dài, after we dead? nghi tình, tức là tình After trạng we nghi, died. tình trạng thắc mắc.
everything comes to one comes to where. So all these questions will lead you to the doubt, and this doubt will automatically sweep up all the thinkings in your head for you. So everything that you're thinking about, the past, the present, or the future, will be swept up by this doubt. So when you can keep this doubt and go to the roots of all thinking, you will be able to stay away from all the thinkings. And because of all the thinkings, it's interfere with our practice almost all the times, because you're so familiar with that roots of thinking for so long. And now when you practice, this will be the interference of your practicing all the time. So you have to get familiar with the practice, and eventually you will overcome all these thinking in your head. So when you're still attaching to your thinking, you thought that going toward that route is the right thinking that we always have to follow. It's just like a dog thinking that whatever that they eat is good for them. But when you do the practicing, you will see that your path is your own Buddha nature. You believe in your own Buddha nature, then you go toward that. You will see there's another way for you to go on and reach. So just choose one question and start to ask the questions and raise doubt. And that is very simple way of practice. So now you're still young, you can still practice diligently, so you can stay away from all those thinkings in your head. It's better than wait until you're old and when you have all these sickness that can interfere with your practicing. So when you're doing a practice, you're always asking the questions continuously and diligently. Just like Huvan, Zen Master said that asking questions is just like using the cane. A crippled person needs a cane to walk. So the cane is helping you to walk, and walking is raising that doubt. And that walking will lead you to your destination, which is your Buddha nature. So as a new practitioner, you need to choose just one question and start the practice. During practicing, you in all situations you will ask a question and raising doubts.
even the suffering is there, you don't pay attention to it by asking the question and raising doubt. You don't try to oppose or suppress the suffering, but you're just asking the question and raising doubt. That's all you need to do. We're running out of time.